then we thought that we should cut down time inside the hall. We are all talking about time is brain. We thought procedures how to cut down time. So we did a lot of stroke drills. We, with the help of emergency department and involved the teams, we did a lot of drills to cut down time. We made it down to 7 minutes. A patient, if it comes, we can do the CT, all the procedures. I can do the thrombolysis procedure within 7 minutes. Then we did a lot of teaching inside the hospital, like training the nurses, so that we all learn from our patients. We called in all the 3 patients who are there on that day is available here too. So we learn from them. Okay, what all they, because we see the patient inside. So the relatives, what they feel, how can we improve the system. But whatever we did, we later found that it's not the delay from our side. The delay is because the awareness is abysmally low in India, in our community. They literally, when we talk about stroke, especially one of our patients here told me, stroke, she didn't know anything about it. So we need to, even with that she came on time. So we thought that we should teach the community, we should raise the awareness in the community about stroke. Then we started raising the awareness like pamphlets, all those things we started doing. But then we went around to all the nearby communities. We were giving stroke awareness talks. In one of those talks, one of the patient asked us, one of the member who was present there asked us that, okay doctor, if a stroke comes, what will we do in this setup? That setup was just a kilometer from our hospital. So we took it home and we all discussed, and that's how this idea was born, the Apollo Stroke. And we thought we will connect the communities. We should connect our neighborhood people around 8 kilometers around our hospital. We will connect directly to the doctor inside the emergency, so that we will try to cut down time. We can prepare things. We know what to do. So that's how, this is the concept. So what is manpower? We cut down time. At one press of a button, the message will go to everyone involved in that team on that day, so that we can cut down time. So the doctor immediately sends the ambulance and picks the patient. So that's the idea behind this. So it's all about cutting time, one, and second, creating awareness. So the moment the people know, okay, there's a stroke or any emergency, you can call this, that cuts down time. So in short about stroke, when this is a neuron. When a building is being built, the brick is the most fundamental thing. Like that, neuron is the most fundamental thing in the nervous system. Consider the brain, the nervous system as a whole. There are around 22 billion neurons in our body. So each minute after stroke onset, you lose 1.9 million each minute after stroke. So imagine the damage which is happening. Second, this is a synapse. All these 22 billion neurons connect with each other. It's not that more number of neurons you are brilliant. More number of synapses you are brilliant. More the connections, it's like we like to learn as cycling. Newer connections, you develop, you learn things. So there are around 157 trillion synapses in a normal person. It will be more in an intelligent person. You lose 13.8 billion each minute after stroke onset. And these are all the wiring inside the brain, which get damaged during stroke. So combining all these things, each hour after stroke, if the patient is 40, and after 1 hour the damage would have happened, resulted in his brain being 43 years. So that is the calculation which is being done. So 3 years damage in an hour. So what you should do, you should be fast. So be fast is an acronym. This covers 90% of the stroke symptoms. B stands for balance. Any person who was normal suddenly started losing balance. It can be a stroke sign. E for eye. Eye means vision. So any stroke and vision symptoms like double vision, blurring, he cannot see, or something is problematic in the vision can be a sign of a stroke. F stands for facial asymmetry. Ask the person to put an E. If there is an asymmetry in the face, that can be a sign of stroke. A, arm weakness. கை ரெண்டு தூக்க சொல்லுங்க. ஒரு கையை தூக்க முடியல, இல்ல கை அப்படியே தூக்கும் போது லைட்டா கீழே போற மாதிரி இருக்கு, அது ஸ்ட்ரோக்கோட சைனா இருக்கலாம். கைங்கிறது காலம். S stands for speech. ஒரு லைன் ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க. ரிப்பீட் பண்ண சொல்லும்போது if the person is இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி. Person cannot speak at all. Certain people slurred இருக்கும், வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஜம்பிள் ஆயிட்டு இருக்கும். So what is T? Time.
ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைம். ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று இந்த ரத்தம் வெடிக்கிறது, ரத்த குழாய் வெடிக்கிறது. ஸோ இது 14%. இதுங்கிறது ரத்த குழாய் அடைகிறது, இதுங்கிறது 80 to 86%. ஸோ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே இந்த இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் பற்றி தான். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரோக் இஸ் அ மிஸ்நாம்பர். இட் இஸ் ஆக்சுவலி கன்ஃபியூசிங் திங்ஸ். ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ட்ரீட் பண்ணணும், உயிருக்கு ஆபத்துன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு மிஸ்நாம்பர். இன்னொன்று, முன்னாடி காலத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். 20 years முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ லேட் பேக் அப்ரோச் டு இட். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம திருப்பி பண்ண முடியும். we can revert the patient back completely. இப்போ முன்னாடி கிடையாது, 4-5 years we can revert completely. So we should be, so that, I think the correct term should be brain attack, not stroke. Very important issue that is being addressed today, and I know we hear over the radio and in the newspapers, we see from time, but whatever, still the truth is, one medical ailment that doesn't deserve the attention it deserves in the last few years is stroke. இப்போ டாக்டர் பிரபாஸ் பேசுகிறப்ப 4.5 hours சொன்னார், 6 hours சொன்னார், 24 hours சொன்னார். ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நத்திங் இஸ் இன்வால்விங் அஸ் ரேப்பிட்லி அஸ் ஸ்ட்ரோக் கேரஸ். நம்ம ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பாகப்பிரிவினை சிவாஜி மாதிரி ஃபிசியோதெரப்பி கொடுங்க, பெரிய பேனா வாங்கி கொடுங்க, டியூப்பில் சாப்பிட கற்றுக் கொடுங்க, களி மாரி சாப்பாடு கற்றுக் கொடுங்க, ஸ்ட்ரோக்குனா இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. But now, as he says, it's dramatically, treatment options have changed. தலைகீழ மாறிடுச்சு. ஆனால் the biggest catch is, as he has repeatedly said, time frame தான். எவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வரீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் தான் பண்ணலாம். 4.5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம்லாம் அதுக்குள்ளேயே வர ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற டாக்டர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு உடனடியாக கண்டுபிடிக்கணும். இது என்ன பெரிய விஷயம், ஸ்ட்ரோக்னா கண்டுபிடிக்க முடியாதான்னு நினைக்காதீங்க. எல்லா நேரத்துலையும் அவங்களுக்கு கை கால் விடாது, இல்லை முகம் கோணிக்காது. சிலருக்கு கண்ணு பார்வை மங்கலாக இருக்கலாம், சிலர் பேச்சு மட்டும் குழறலாம், சிலருக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் தப்பாக பேசுவாங்க, கோஹிரண்ட்டாக பேச மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பல விதத்தில் இட் கேன் ப்ரெசன்ட். வி ஹேட் அ 35-year-old ப்ரெக்னென்ட் உமன். இவங்க ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். OMR ஹாஸ்பிட்டலில் ஐடி ப்ரொஃபஷனல், காலையில் 3 மணிக்கு 30 weeks ப்ரெக்னென்ட். அவங்க தலை சுற்றி வாந்தி எடுக்குது, திடீர்னு ரொம்ப தலை சுற்றுது, என்னால் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை பேலன்ஸ். இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட வந்தாங்க. விடிய காலையில் 3 மணிக்கு. அவங்களுக்கு இட் வாஸ் அ வெரி ட்ரிக்கி சிச்சுவேஷன். ஷி ப்ரெசன்டட் வெரி ஏர்லி. ஸ்ட்ரோக்குன்னு எம்ஆர்ஐ பண்ண உடனே தெரிஞ்சிருச்சு. சிடி ஸ்கேன் ஜென்ரலாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு யோசிப்போம். எம்ஆர்ஐ பண்ணி உடனடியாக ஸ்ட்ரோக்குன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அவங்களுக்கு த்ராம்பலைஸ் பண்ணலாமா. த்ராம்பலைஸுங்கிறது ரத்த கட்டியை கரைக்கிறது. அது உள்ள ப்ளீடிங் காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஹேட் டு வெய் அப் அண்ட் ஷி வாஸ் அ வெரி வாட் டு சே வெல் இன்ஃபார்ம்ட் எம்பவர்ட் உமன் ஹூ டிசைடட் ஐ வில் நாட் பி கிரிப்பிள்ட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் தி இண்டிவிஜுவல் அலோன். இமேஜின் அ 60-year-old or a 55-year-old having to have somebody else wipe his bottom or change his nappy. It kills their self-esteem. It completely, not only him, everybody else around him goes in for depression. Nobody talks about the emotional aspects. We only talk about தி ஃபினான்ஷியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அவர் சம்பளம் வராது, வேலைக்கு போக முடியாது, அதை தாண்டி ஏகப்பட்டது இருக்குது. அண்ட் இஃப் சம்படி திங்ஸ் ஸ்ட்ரோக் இஸ் லெஸ் டெட்லி, அகெயின் இட்ஸ் ஃபேக்சுவலி ஸோ ராங். லாட்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் டை ஆஃப் ஸ்ட்ரோக், எய்தர் இம்மீடியட்லி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், பிகாஸ் தே ஹவ் நாட் பீன் அப்ராப்ரியேட்லி மேனேஜ்ட். ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். அவர் சொன்னார் இல்லையா, என்என்டிலாம் மெடிக்கல் இதில் இட் வாஸ் ரியலி ஆட் அப்பான். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். என்ஹெச்எஸில் பிரிட்டனில் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டம், என்ஹெச்எஸ்னு அது பேர், நேஷ்னல் ஹெல்த் சர்வீஸ். காசு எப்போ பார்த்தாலும் அவனுங்க பட்ஜெட் டைட்டாக இருக்கிறதால நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டை பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க. நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு புது முட்டி வேணும்னா 5 மாதம் 6 மாதம் வெயிட் பண்ணணும். ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அவன் உடனடியாக அப்ரூவ் பண்ணுறான். இந்த 24 மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரோக்குக்கு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணும். இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் இம்ப்ளிகேஷன், பட் they still did it. Being one of them, a stockbroker and a movie producer now. Well, how did I get the stroke, or rather, how did I know I had stroke? I had a headache, the right side of my head, for a period of approximately
15 days. I took it very light. I kept driving around. A little by little, I kept losing sensation on the left side of my hand. In spite of that, I kept driving. I would proceed with all my different functions and programs and related work. Didn't take it too serious. I thought it could be maximum kind of maybe the sleeping position. Since my dad was a patient of Dr. Prabhash, I took a chance of giving him a call and said, I have an issue. So I wanted to see you. He asked me to come in there. I couldn't drive, so I had my brother drive me by that point of time. When I met him, he asked me if how the function of the hand was, and I found that the hand wasn't moving too well. It was completely numb. The left side of my hand was completely numb. I couldn't move the hand. He had a doubt. He said, why don't we have a neurological checkup of the hand, where the nerves of the hand, he just wanted to find out if there was a sleeping arm, which most people get if you have it around the back of your chair for quite some time, you find the arm freezes. So he thought that could be one of the reasons for this entire thing. I had that checked. There was nothing wrong. And the next suggestion from him was, he said, I want a CT scan done. And I want it done right now. I was trying to delay the entire thing because to be very honest, I didn't think I would have a stroke. I was pretty fit. I'm not a diabetic. I don't have hypertension, no cholesterol, no BP. I don't drink, I don't smoke. So these are all supposedly symptoms of stroke. So I didn't want to take it too seriously. But he said no, I wanted to get a CT scan done. So way till the night around 12:30, a friend of mine dropped me at a scan center which he had referred. And I got this CT scan done. Half an hour down the line, the guy had called up the doc, informed him directly, and he wanted to speak to me. So he said, I want you admitted to the hospital right now. I said, come on, doc, tomorrow. He said, no, go right now. And by which time, it was close to 3 months after my first headache started. So he was pretty worried. So he had me admitted to the hospital. I was admitted at Vanagram Apollo. And there he discovered that, yes, there was a block. There was a 90% block of the M1 artery, which was quite a serious thing. Well, how would I say? It was a scare. Initially, when you hear you have a stroke, you think, what the hell? You don't get it. But then it happened. Now, the cause as to why I got the stroke, well, that is something which, well, as he said earlier, the symptoms for stroke are all these things which you tend to miss out on. If you have diabetes, if you've got BP, you've got hypertension, you've got cholesterol, or if you're a heavy drinker or a smoker, your chances of stroke are pretty fast. You could have any of those ailments which come in, which attack your heart or your brain. But I had none of these, and I was pretty fit. Why did this come? Well, I'm into stress-related work. Being a stockbroker, I'm into high-stress operations as far as the market is concerned. And subsequently, when I got into movie production, that again is highly stress-related. It's not easy when you have huge amounts of funds parked outside and you wait for these damn things to come back in. Give you a lot of things to, when the perception has changed now. காலும் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் வரவே இல்லை. அப்புறம் சொல்கிறப்ப வாய் எல்லாமே கோணையாக போயிடுச்சு, சைடாக இருந்தது. அப்புறம் நான் பயந்துட்டு அழுதுட்டு சரின்னு பக்கத்தில் இருந்தவங்கள போய் கூப்பிட்டு, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வானகிரம் தான், உடனே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சியில் அட்மிட் பண்ணால் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவருக்கு பார்த்துட்டு பிளட் லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் உடனே நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி அவருக்கு ஆஞ்சியோ பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரியாது, அவர் நல்லா தான் இருந்தார், திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம், அழுதும். அப்புறமா பார்த்தா டாக்டர் சொன்னாங்க அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆகிருக்கு, உடனே இங்கே ஆஞ்சியோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அட்மிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா அவர் நல்லாயிட்டார், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாமே பிரபாஸ் சார் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. அங்கே இருந்த சிஸ்டர்ஸ், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஹவுஸ் கீப்பிங்கும் பரவாயில்ல, எல்லாமே நல்லா கேட்டு பண்ணுவாங்க. என்ன வேணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு செய்வாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த உடனே டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க, நீங்கள் கரெக்ட் டைம் கூட்டின்னு வந்திருக்கீங்க, 1/2 ஹவரில் கூட்டின்னு வந்திருக்கீங்க, அதுதான் முதல்ல டைம் தான் இங்கே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் லேட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும். அவரை கரெக்ட் டைம் கூட்டின்னு வந்ததுக்கு ரொம்ப கடவுளுக்கு தான் நீங்கள் நன்றி சொல்லணும்
அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ அவர் நல்லபடியாக இருக்கார், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ சார். Good morning to one and all present here. Every human being is author of his own health or disease. These words are uttered by Buddha. Yes, we are responsible for our own health. நான் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது அவர் கால் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் நாட் வெல் அந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நான் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. ஸோ நான் அங்கே வந்தப்போ வீட்டுக்கு நான் 10 minutes வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் வீட்டில் பார்க்கும்போது லேப்டாப் கீழே விழுந்திருக்கு, அவரும் விழுந்து கிடக்கிறாரு. நத்திங், ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் தான் சரியாக வரலை. ஆனால் அவரால் கரெக்டாக ரெக்கலெக்ட் பண்ண முடியல. திங்ஸ் எதுவும் ஒரு லைன் பேசுகிறாரு, அடுத்த லைன் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறாரு. இப்படி மாற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கு அதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு அந்த வேர்டை நான் கேள்வி கூட பட்டது கிடையாது. அவர் ஐடி ரிலேட்டட் கம்பெனி. ஸோ ஒரு 3 days ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஸோ ஓகே, நைட் ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ ஹீ காட் டீஹைட்ரேட்டட். அதனால் நம்ம ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போனால் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிடுவாங்க இப்படி நினச்சி தான் நான் வந்தேன். பட் நான் காரில் கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு டிராஃபிக் 45 minutes to 1 hour ஆச்சு. ஸோ எனிவே 3.5 hours ஆச்சு. பட் அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குன்றது அங்கே போன வித்தின் 5 minutes எனக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. ரியலி ஐ எம் வெரி ஷாக்டு. பிகாஸ் ஸ்ட்ரோக்குனா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுவும் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அவேர்னஸ் அபவுட் தட். ஸோ அது கேள்விப்பட்டதுக்கப்புறம் ரியலி ஷாக்டு. தென் இமிடியட்லி தே கேவ் us the thrombolysis treatment and he came out. பட் அது கேம் அவுட் நான் சொல்கிறேன். பட் இட் டுக் எ லாங் ப்ராசஸ் ஃபார் அஸ். ஃபிசியோதெரப்பி, அப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த கை எல்லாமே. பட் ஸ்டில் he has that identification problem. Not now. He had that identification problem. ஒரு விஷயத்துக்கும் இன்னொரு விஷயத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. சார் சொன்ன மாதிரி அந்த சைனாப்சஸ். அப்போது நான் லேட் பண்ண அந்த 3.5 hours, I think he has lost many synapses. Maybe. I don't know. The only thing is, you should call an ambulance. That is the thing which I learned from here. Because I took long time, 3.5 hours. Maybe that 4.5 hours is the window period. As he said, golden hour. I didn't miss that golden hour, but still I could have come earlier. I think I missed it. But it's all right. But now he is perfectly all right. And one more thing I want to say is, I had lot of questions in my mind. What are the symptoms for it? Why I am not aware of this? I am not aware means even the community is not aware of this. Why the whole community is not aware of this? Really, it haunts me a lot. And one more thing I noticed in this, just 2 years before only this happened. For the past 2 years, I noticed he is having a small friend circle out of 10 to 12 members. Out of 12 members, within this 2 years, 2 members has got a brain stroke. That means 1 out of 6. So what's happening in this society? 1 out of 6 is facing the stroke. ஆனால் யாருக்குமே தெரியல, அது ஸ்ட்ரோக்குன்றதே தெரியல. அப்போ அவேர்னஸ் கிடையாது. இஃப் திஸ் கண்டினியூஸ், வாட் வில் பி அவர் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்? ஸோ லைக் இப்போ இருக்கிற பிபி, சுகர் மாதிரி ஸ்ட்ரோக்குன்றதும் ஒரு நார்மலான விஷயமா ஆகிடுமா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஸ்ட்ரோக் இஸ் அ வெரி நார்மல் திங், வாட் வில் ஹேப்பன் டு அவர் டெய்லி லைஃப், our routine life? Still it haunts me a lot. While I was discussing with doctor sir, doctor சொன்னாங்க ஆக்சுவலி இதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த ஆப்பையே நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். as fast as we can reach the patients அப்படின்னு சொன்னாங்க. Really I think this is very useful to us. In our hands. So please ensure that your lifestyle is a correct one. What we learned is regular exercise, walking, workouts. Now he is perfectly all right with all this. We should first have the awareness. Health is not valued till you get sickness. So please let us focus on our health. That is more important than wealth. Thank you.